Welcome to the new topic, Blastulation Gastrulation and germline formation in vertebrates. So this process is called fertilization, where an egg is converted to a single-celled zygote. So this is a zygote which undergoes cleavage into two-cell stage, then into four-cell stage. The process is called cleavage. Then the egg-cell stage, then it converted to a ball of mass called morula. It may be 16 cells, a congregation of cells, so many cells. So all these cells are called the blastomeres. So there will be a fluid, a little bit fluid inside the morula. So that fluid pushes the blastomere, the central blastomeres, towards the outside, creating a cavity inside. So this cavity is called the blastocells, and the layer of cells outside the cavity is called the blastoderm, and the whole structure is called blastula. ഒരു മോറുല എങ്ങനെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റുലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? മോറുല എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്യാവിറ്റി ഇല്ല, ചെറിയൊരു കുറച്ച് ഫ്ലൂയിഡ് മാത്രമേ, സെമി ഫ്ലൂയിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോറുലേൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ. ഒരു ക്യാവിറ്റി ആയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഗ്രാജുവലി ദാറ്റ് fluid pushes the blastomeres towards the outside, പുറത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഉള്ളിലൊരു ക്യാവിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആ ഉള്ളിലുള്ള സെൽസൊക്കെ പുറമെ ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ blastoderm. So that single layer is called the blastoderm, and the central cavity, fluid filled cavity, is called the blastocells. So this stage is called blastula. Now this single stage blastula is converted to a three-cell stage, three-layer of embryonic structure, that is called the gastrula. So the blastula has a single layer. When it converted to grow into gastrula, it becomes a three-layered. That three layers are called outermost ectoderm, middle mesoderm, and the innermost endoderm. So this process is called gastrulation. And how does the gastrulation occurs? The gastrulation or the germline formations involve three basic types of movements of embryonic cells. ഒരു ലെയർ സെൽസ് മൂന്ന് ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ആയിട്ട് മാറുന്നതിൽ സെൽസിൻ്റെ ഒരുപാട് മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് തരത്തിൽ. ഒന്ന് എംബോളി, or it is called invagination. So this is the invagination. You can see one layer of cells of the blastoderm. So these cells moves inward, pushing the endoderm layer of the vegetal pole. Invagination is the inward pushing of the endoderm layer of the vegetal pole, as it has two pole, that is called the animal pole and the vegetal pole. And the vegetal pole ഉള്ളിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് ഇൻവാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുക. ഉള്ളിലേക്ക് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ, മൂവ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ, that is called invagination. Second process is the epiboly, is the expansion of the ectoderm cells of the animal pole. So you can see the arrow mark here. So this is the expansion of the ectoderm cells from the animal pole. Animal pole ന് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എക്സ്പാൻഷനെയാണ്, രണ്ട് സൈഡിലും arrow mark കാണാം. അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എപ്പിബോളി. എപ്പിബോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുനിന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. And third one is the involution, is the inward movement of the mesoderm cells of the vegetal pole. Vegetal pole mesodermന്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് മെസോഡേം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സാണ് ഗാസ്ട്രുലേഷൻ ഉള്ളത്. ഒരു എംബ്രിയോ ഫോം ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പ്രോസസ്സാണ്. One is called invagination, inward movement; epiboly, outward expansion; and the involution is the inward movement of mesoderm. So this whole process, so this is the blastula, cross section of the blastulas. When these three processes take place, epiboly, emboly, and invagination നടക്കുന്ന സമയത്ത്, this blastula is converted to a
ഈ 3 ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ആയിട്ട് മാറും. ആകെ പുറമെ ബ്ലാസ്റ്റോഡേമിൽ ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനുശേഷം സെൽസ് ഒക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ ക്യാവിറ്റി അത് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുകയും അതിനുള്ള ക്യാവിറ്റി ബ്ലാസ്റ്റോസിൽസ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് ഗാസ്ട്രി ആയിട്ട് മാറും. The circular rim of the blastopore is termed as lip of blastopore. So this portion, അങ്ങനെ അത് ഇൻവാജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ലിപ്പ്, ഒരു ചുണ്ട്, ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാവുകയും ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ലിപ്പ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോപോർ. സോ ദിസ് ഓപ്പണിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് ബ്ലാസ്റ്റോപോർ. And during gastrulation, the blastocysts get reduced and a new cavity called archendron is formed. അപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റുലയിൽ കാണുന്ന ക്യാവിറ്റിയാണ് ബ്ലാസ്റ്റോസീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. This one is the blastocysts. അത് പിന്നീട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് it become another cavity that's called archendron, which opens out by the blastopore. So this is an archendron. This cavity is called archendron. And there are, you can see 3 layers are there. Outermost ectoderm, middle mesoderm is there, and innermost endoderm is there. Here what? Endoderm, and there is a middle layer called developing layer is called mesoderm, and the outermost layer is called ectoderm. ഏറ്റവും അവസാനമാണ് മെസോഡോം ഫോം ചെയ്യുന്നത്. എൻഡോഡോം എക്ടോഡോമും ആദ്യം ഫോം ചെയ്യും, അതിനുശേഷമാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്കാണ് ലാസ്റ്റിൽ മെസോഡോം ഫോം ചെയ്യുന്നത്. So thus the spherical blastula is converted to a 3 germ layers called ectoderm, endoderm, and mesoderm. By the end of the second week of development, the bilaminar embryonic disc, consisting of the hypoblast and epiblast, has formed. Throughout the third week of development, this bilaminar disc differentiates to establish 3 primary germ layers, in a process known as gastrulation. Around 15 days after fertilization, a thickened structure forms along the midline in the epiblast near the caudal end of the bilaminar embryonic disc. This is called the primitive streak. At this stage, the formation of the primitive streak defines the major body axes of the embryo, including the cranial end towards the head and caudal ends towards the tail, as well as the left and right sides of the embryo. At the cranial end of the embryonic disc, the primitive streak expands to create a primitive node which contains a circular depression, known as a primitive pit. This depression continues along the midline of the epiblast towards the caudal end of the streak, forming a primitive groove. Once formed, cells of the epiblast migrate inwards towards the streak, detach from the epiblast, and slip beneath it into the interior of the embryo. This process is known as invagination. The first cells to invaginate through the primitive groove invade the hypoblast and displace its cells. The hypoblast cells are eventually completely replaced by a new proximal cell layer, which is referred to as the definitive endoderm. By day 16, the majority of the hypoblast has been replaced. The remaining cells of the epiblast are now referred to as the ectoderm, and forms the most exterior distal layer. Some of the invaginated epiblast cells remain in the space between the ectoderm and newly formed definitive endoderm. These cells form a germ layer known as the mesoderm. Once the formation of the definitive endoderm and mesoderm are complete, epiblast cells no longer migrate towards the primitive streak. Throughout gastrulation, the ectoderm continues to form from the cranial to the caudal end of the embryo, establishing 3 distinct primary germ layers throughout the whole embryonic disc. The gastrulation process is finally complete.